and sisters in Christ, I have tried to interpret the theme that was given to us. Proclaim divine restoration for God's disciples. Inyaniso into kokuba siza kuyiphulaphula sive ngendlela ezahlukeneyo. Kodwa umnqweno wenhliziyo yami into kokuba ekugqibeleni emva kwe-COVID, emva kobunzima bokokuba singabonani, emva kwe-restrictions zokokuba noba sibhujelwe singakwazi ukuyongcwaba izihlobo zethu njengendlela esiyiqhelileyo, ndive ngathi uproclaim kukuvakalisa udivine bubungcwele, i-restoration kukubuyisela for God's disciples. Yonke lento, le proclamation na le divine restoration yenzelwa abo bangabadisipline bakathixo. Sele ke uvayisi undizamile, ndiyabulela kakhulu mfo kwathixo. How do you do that? The question, endizawuzama ukuyiphendula magildas asekhaya, into kokuba post, uba ngaba yi-post, because i-COVID isekhona phakathi kwethu. Kodwa ke kule new normal esiphantsi kwayo, senza njani ukuzivuselela thina emoyeni ukuze sikwazi okokuba sibe messengers of Christ to the broken world. Nantsu into endizocela ukuba siyenze, sitye umthendeleko, simise ibhanile zethu sigoduke ukuze ngomso sibe silapha. Akuzubuzwa mibuzo musa. Kuza kwenziwa i-comment andithi ku-presidential azizukwenziwa. Hayi ke, I'm at peace. I'm at peace. Enye yezinto, my brothers and sisters, endathi xa ndiqala usebenza, my first salary, ndathenga imilo linkulu othi xa ume phambi kwayo uzibone wonke. Ndathenga ndisenaso nangoku, esinye safa kule nto kwehla ndinyuka, ndaqonda uba apho ndifika khona ndawuthenga esinye. Who can proclaim divine restoration? Uyabona vice mntakwethu, awunawukwazi ukuba uproclaim i-restoration if you don't know who you are. And knowing who you are, the very first thing that you must have, it is to know yourself, know your body, know who you are, have your own identity. But ingxaki yasecaweni sikhokhelwa ngabantu abazibuka kwisipili esiveza ubuso bodwa. And ingozi yesasipili is that you can't see your body. You are only seeing ubunzikanana, and this is not who you are, but this is who you are. So I see my body every day. Kanti ndiphume ebhafini, ndiphuma ndizijonge, because I don't want to hear from someone athi ndityebile. You see, when you say to me, lamfundisi mfutshane, I'm not surprised. You are telling me what I know. Do you know what hurts us? It's because
people tell us the things that we don't know about ourselves. Sixelelwa izinto esingazaziyo ngathi, and that breaks your soul. So my mirror is just there. Into ndijonge ndizijonge every day, because what I was yesterday I am not today. Ndifuna uzibona kakuhle xa ndiguga. Into yoba uyabona ke ngoku umzimba wam uyaguga ngoku. Awusafani nalaa mini ndandisithi xa ndimespilini ndizibone ngathi ndine-six pack. You see the problem, Magilda? We want to be what we are not. Now, how do you proclaim a divine restoration? Man pheke ngotrifuthi ndizoyeka. Into yokuqala kamente kaThixo, Magilda kule consultation yasebongani. Ulwandle lukhona Musa apha eKapa maninzi. Yes, you know the people who are surfing, right? And they are good in surfing, but do you know that they cannot create waves? Telling us just far. I am saying, nokunganayo ikit yourself. Ubenayo nalaport, I don't know what it is called. Yes, you can have those things, but you cannot create waves. One of the problems esinazo with our sifuna ushiya uThixo ngemva sihambe ngaphambili. Ilizwi lokulo nalo unikwe nguThixo. Therefore, for you into yoba mhla uqumbile uthi andizuhlabela ngoba ndikhubekile, you'll forget into yokokuba you cannot create waves. Eli lizwi lakho ulinikwe nguThixo okokuba guqula abantu abafana nami, thuthuzela abantu abalilayo ngokuhlabela kwakho. But because singabantu abafana neweather, umuntu mhle equmbile uthi andizuhlabela ecaweni, and they forget into yoba you cannot create waves. You cannot create waves if you want to proclaim the divine restoration. You need to understand what Nkosi andinanto ndingena. Wena Nkosi uzizinto zonke kuwe. You need to fall on your knees. Go down on your knees so that Christ can rise. Ube phansi kwesandla sakhe. But ingxaki verse 1, it's because uThixo simshiya ngemva. We want to create waves. You see, obushiri ababaphume sebephuma ngecango lingemva. They came and they created waves for themselves. And this thing of creating waves, inanayo ibanayo lento yokubimela igobele esandleni. Uyabona lento yokokuba sithandaze izithixo zasemhlabeni inayo i-element yokokuba athi lo muntu umkhonzileyo mhle ngekho phambi kwakho ukholo lwakho lungabikho. How do you proclaim the divine restoration? Umprofetu Eliya phezu kwentaba eKhameli ulwa nezithixo zikaBhali. And there was only one debate. Into yoba masenze idini elinyukayo. Saqokelelwa inkuni phezu kwentaba eKhameli.
zabekwa phezu kwezinye. Beza abaprofeti bakabhali. Wathi bizani kuThixo wenu, ehlisa umlilo, azowutya idini ukuze sibone uba noThixo ophilayo. And you know the story. But what happened with Elia? Immediately after he won a victory over a prophet Bakapad, he forgot into Bokuba, the Amaloti. Ka efumana the threats. Kukamanu umntu othi ndizambulala njengoku babulela abaprofeti bami. Walibala uThixo. Wasisibhadubhadu entlanga. Is that not who we are? Are we not sometimes leaving behind ufefelo kaThixo because of abantu abasikubekisayo ecaweni? Gilders, some of our brothers and sisters are not here today. And if ungambuza into yokuba kuyabonakala laphi sister ubusiza kabuhle uzawuthi ndakutyakiswa kuvice. Ueli forgot into yokuba he cannot create waves. That's why estima ndihlale phansi kwalo mthi ndife. And that's exactly what happens. Phakathi kwamadaba akuthandabuzisayo uba nalanto ethi ndingaske ndiyeke naloo nkonzo, ndingaske ndiyeke naloo guild, ndingaske ndiphume nakuloo society yase-Anganati, ndingaske ndiphume nakuloo sekethe yase-Bongani. Ucinga uba xa ushiya iBongani usiya eBellville uzawufika ingekho i-opposition. Ilishwa into yokokuba uzawuthi xa ufika eBellville ufike bengaphezulu kwabo bashiye eBongani. Uzawukuhamba because you cannot understand that you cannot create waves. Now, because you cannot create waves, uba nomthandazo magildas othi xa uzawuproclaima this divine restoration yabadiscipline bakaThixo, uba nalanto ethi usilwele Nkosi ekulweni kweentshaba zethu. Zesithi thina siqinisile singoyiki. But you'll have enemies everywhere. But you cannot help it because you can't create waves. My sisters, ubrother xa engakufuni, you cannot create waves. Akakufuni ke. My brothers, when usister engakufuni, you cannot create waves. Accept and say, bantakwethu ndishiyekile mandishiyeke. One way, one heart, but because we don't understand, that's why osisibethu bedutyulwa abulawe umuntu. That's why bevuka bene-blue eye. Abanye unazo nangoku ebekhathwa izono erhutwa etheni. But because uyayazi uba I cannot create waves for me, ndisesandleni sikaThixo. Yiyo le nto ethe naphakathi kwaloo meko ndiyaya kwi-consultation. I am not going to allow i-blue eye into ibindinqande ndingawudibana noThixo. Understand, you can't create waves. You can't. Kodwa uthi uEli akuvuke ebuthongweni evuswa ingilosi kaThixo imkhumbuza uba you cannot create waves. Ulalele yena into yokuba makafe. He wanted to die in his sleep. But listen to the restoration
restoration. Time for sikilosikathixo. Ithi vuka utye. Ngoba uhambo lukude luzaba kulude. It is only when we know how to say, siphela mhlanje isonka sethu. Semihla ngemihla. Uthi wakusitye sesonka. Uthi ngoku phakathi kwamadabi akuthandabuzisayo, but uthi it is well with my soul. You smile in the midst of your pain. My other sister was praying here. Because uvayisi ngokwambizayo akazange intoba ubiza umuntu okhasukileyo. Uthi usise emthandazweni. Uthi phaya ekhaya ndikhulelwa ngumntwana. Ndithe ndisakhulelwa ngumntana nomama akaphilanga. Kodwa Nkosi ndilapha because I cannot create waves. Ngamanye amazwi, my sister is saying, noba bendihleli ndangezi bendingeke ndenze any difference. Kubhetele nje ndibashiye ndibe nemizuzu ndodwa ekuthandazeni. Because she wants restoration. That's number one. You cannot create waves. Wavuka wadla. Umfwa kwaThixo. Listen to what happened. 40 days and 40 nights. Enyathela ngamandla. Ethi nyathela mphefumulo wami. Esiya phambili. Khamente ngcwele kaThixo. Because when you are empowered by the power of the Holy Spirit, it doesn't matter, my brother and my sister, it doesn't matter how many people despise you. You walk tall. Because even ababangakufuniyo, they cannot create waves. Now sinento yokhathalela uthando ngabantu basemhlabeni. Ukuthemba uYehova kuko kulungileyo, because uYehova uyakwazi usicreate waves. Siqabele phezu kwayo, sisela amanzi wovuyo phezulu. Number 2, have an identity. Yabona le loss of identity good. It's one of the terrible things. Kuthiwa inyanga yamagugu. But there are people who know English more than they know isiXhosa. There are people apha kuthi ufumanisa into yoba urhathebe uthandana nomarhathebe. Because ababuzani, all they do into yoba fika ubrother athi yokuqala inamba sendinayo faka ke ngoku ezokugqibela. And when you give the brother your number, the next thing, it is waterfront. From waterfront, it goes somewhere else. You see, when you don't know who you are, it don't come. Kautibana no brother. Into kokuba umbuzo uba ungumni. Hey brother, wafuna mna nawe siye waterfront. Ungumni kakade. Uzalwa ngubani? Into nayo because singamele waterfront. You see that as fire to the house. Listen to what happens when you don't have an identity. Ulala phakathi kwengozi. Uyona does not have an identity.
phakathi kwakumnyama amaza ezamazama asikalale yena. Abantu abangena identity makillers nangoku silapha balele bona. There are people who are looking at you, but they are literally sleeping. There are people who are looking at me, but they are literally sleeping. Wafika umadloshe izinto ezininzi zexabiso sezilahlekile. Wathi ndoda khawuvuke. Vuka ndoda. Into yokuqala mbuze yona ungumni ndoda. Khawusitelele ungumni. Yavakala indoda kaThixo. Ndingumhebhere. Ndiyamoya kuThixo. That is his identity. And these Matiloshes, immediately sitting to whom they knew it was where was 70. Now my question to you, as you are going to proclaim this restoration, which is divine, ungumni. Nyauza, sikatele kukuhamba nabantu abangenaziduko. Sikhathele kukukhokhelwa ngabantu abangena identity. Because umuntu ongena identity uthi usakuzithutha uthi ndingumthile athi wow uyakusenza lonto sawuthandana nini ulibele kunixela lonto iza kwenzani. It's your language, isn't it? Dize kuni uthe upresident dize kuni ndibayekile omakhulu. I am talking to you. When I conclude, I want to go to the third one. You cannot create waves. You can't proclaim Christ when you don't have an identity. That's why Upaulos phakathi kwemeko ngemeko will always remind them into babanta kwethu ndiyazazi apho ndisuka khona kodwa ndinento ndingayilibaliyo ngumhla waseDamasco. Some of us we have forgotten iDamasco zethu. Sihamba ngokwesiqhelo because sibala iminyaka yoba kudala ndikule guild ndizihambile i-consultation kodwa ekhaya ayibali iminyaka. My last point, Sisokotuka. Jesus is saying, love one another. But I want to tell you, you cannot give what you don't have. Udibana nomuntu ehamba ngemoto enhle, nxiba impahla ezinhle, ephethe ifowuni enhle, and this person akazange umama wakhe athi kuye I love you. Umama notata zange bake bathi kuye hello mntanam I love you. He comes to you and you expect that person to love you. When the person cannot love himself, there are men who are going around, they are angry with themselves because there is this emptiness. Uyazama ukumthanda, uyazama ukumqoqosha,
uyazama ukuba umlungise, but the person doesn't understand the language of love. Uthi xa umbamba ngesandla athi ayibandiyeke phakathi kwabantu. Because the donkey doesn't know what is the language of love. And it is the same.